Good morning, everyone. Today we can discuss about the next portion. Last class you had studied about the SCT. What is actually SCT? That is Secure Electronic Transaction. So Secure Electronic Transaction എന്താണ്? അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കി. Now you can study about the strength and weakness of SCT. So what are the strengths? SCT has a worldwide usage. Also, they provide confidentiality and integrity of data and information. Okay. Also, they can provide cardholder authentication, account authentication, also merchant authentication. Also, it can protect the user's credit card details and personal information from attack. It's purely hardware independent. All these are the strength of secure electronic transaction. And in the case of weakness part, user must have a credit card. Otherwise, credit card holder account authentication is not possible. Actually, it is not cost effective when the payment is small. Also, it has some network effect. Need to install the client software, and all these are the weakness of a SCT. Okay. Now let's move on to the next security domain, that is online credit card system. Actually, you are using some credit cards or some debit cards, okay, for the purchasing process. So what are credit cards? They are actually a plastic card which have some magnetic strip on that, and they have some pre-approved limit which can be used for purchasing items now and payment them later. Okay, so actually it's a plastic card which is issued by the bank or the financial institution. Okay, we can use them for purchasing some goods or services, and we can pay later. Okay, so there is a pre-approved limit for the credit card. So it's a plastic card having a magnetic strip. They are also known as charge card. Actually, the concept of this card, which is first used in a novel, Looking Backward, which is done by Edward Bellamy in 1887. They are actually used for some purchasing, online purchasing, or for some business purpose, etc. They will be issued by the bank or some business authorizing the holder to buy goods or services on credit. Also, they are known as charge cards. And how to get this card from the bank or some financial institution? So first, a person or user have some savings account with the bank, and we have to report it to the bank with our assets and liabilities, etc. Also, we have to provide an annual or monthly income statement. So after verifying all these, the bank which will issue some cards which have a pre-approved limit or certain limit depending upon the income, assets and expenditure. Okay, this is the procedure how we get the card from the bank. Okay, so online credit card system, നമുക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതരം പർച്ചേസിങ്ങുകളും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടത്താൻ പറ്റും. നമുക്ക് ലേറ്റർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി. ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിന് നമ്മുടെ ഇൻകം അവർക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിന്. അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരുന്നത്. And what are the particulars displayed on the credit card? We have a card with the name of the customer. 16-digit card number is the some validity date should be the then name of issuing bank, some logo is the Visa hologram and the Visa logo is the signature period is the some magnetic strip and some password PIN. All this should be the in a credit card.
So how to classify credit cards? We have a number of criteria for classification, like based on mode of credit recovery and based on status of credit card, based on geographical validity and based on franchisee and based on issuer category. So by using all these category, we can classify the credit card. We have charge cards, revolving credit card, business card, gold card, then Visa card, MasterCard, domestic card. All these are the classification of credit card. So നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അതിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നെയിം, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ നെയിം, അതുപോലെ വാലിഡിറ്റി ഡേറ്റ്, സിഗ്നേച്ചർ, മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ്. ഒരു 16 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, കാർഡ് നമ്പർ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വി ഹാവ് ചാർജ് കാർഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡ്, ബിസിനസ് കാർഡ്, റിവോൾവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഗോൾഡ് കാർഡ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് വിത്തൗട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ പർച്ചേസ് നടത്താം വിത്തൗട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ആസ് ലെസ് ക്യാഷ് ക്യാരിഡ്, കുറച്ച് ക്യാഷ് മാത്രം നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്താൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ. Also there is a freebies and discount facility, overdraft facility. All these are the advantages of the credit card. Also they have some advantages at the bank side, that is it's a source of income. New customers are attracted and reduce the number of check transaction and also cash transactions. Relationship with member establishments is also there at the side of bank. And for member establishment, payments are guaranteed when charge slips into member establishment. Also, speedy settlement of bills by banks, burden of credit facility taken by the bank. It's not taken by the account holder, and increase in volume of business transaction. All these are the advantages of the online credit card system. But we have some disadvantages. Definitely security is the main concern of the credit card system, and how we can done the payment by using this credit card. You can see this figure. We have some buyer and a merchant. First, buyer is asking for, or it makes some purchase through the merchant. So what happens is that actually merchant which is contacted with the acquirer or credit card company or issuer, and they request for authorization, and after getting the authentication response, only the merchant deliver the goods. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു ബയറും മെർച്ചൻറ്റും മാത്രമാണ്. നമ്മളൊരു യൂസറാണ്, ബയറാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് മർച്ചൻറ്റിന് പോകുന്നത്. മർച്ചൻറ്റ് എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് ആരാണോ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ആണ് ആദ്യം മർച്ചൻറ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്തോ, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ്. കറക്റ്റ് ഓതറൈസേഷൻ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദേ വിൽ ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, അതിന് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ആര്? മർച്ചൻ്റ് ആരാണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് മർച്ചൻറ്റിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ബാങ്ക് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മർച്ചൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. മർച്ചൻറ്റ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തും. ഇത് ഓത്തറൈസ്ഡ് ആണോ, വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കാർഡാണോ? യെസ്, ബാങ്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതേ എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മർച്ചൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡെലിവറി ചെയ്യും, ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മർച്ചൻ്റ് ബാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഡൺ ഇൻ എ ഓൺലൈൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ,
Uh, So a customer, he browses the website of an online store. When the customer finishes loading his shopping cart, he is asked to choose the payment option. If he chooses the credit cards, he is asked to enter the payment details such as credit card numbers. Okay. ആദ്യം കസ്റ്റമർ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്തു, അവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു, പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? merchant M needs to determine whether the customer CNN is valid or not. അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു, അതായത് നമ്മുടെ മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പ്രോക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, മെർച്ചൻറ്റും ഇഷ്യൂർ ബാങ്കുമായിട്ട്. ആ ബാങ്ക് ഒരു കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മെർച്ചൻ്റ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടി റിസീവ് ആവും. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊസീജിയർ വാട്ട് വി ഹാഡ് ഡൺ ഇൻ online credit card system. Okay, next is online banking. We have a bank account, we have a net banking facility for almost 60 to 70% of the customer have a online banking system. So it's actually otherwise known as internet banking. It's an electronic payment system. Here the customers of the bank or other financial institutions to conduct a range of financial transaction through some financial institution website. Over the internet we can make the transaction possible by using this online banking system. Okay, so we can view the account balances, we can view the recent transaction, we can order checkbooks, and we can download some bank statements, we can download periodic account statement, download applications for m-banking and e-banking, etc. Also we can transfer some funds between the customers linked account, or investment purchase or sale can be happen by using this online banking. There is some credit card applications. Also we have some financial institution administration. All these can happen through the online banking system. So the security of customers of financial institution is very important. So you must have a password authentication or a PIN button, as like a one-time password authentication system must be there in the case of online banking system. Also we can have a signature based online banking where all the transactions are signed and encrypted digitally. So നമുക്ക് വേറൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കിട്ടും. ആ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലോഗിനിലേക്ക് കയറാം. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും, അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഹാപ്പൻ ബൈ യൂസിങ് എ online banking system. പക്ഷേ security is the main concern because the bank has to given a protection to all the customers. Okay, so for that some mechanism is handled by the bank, like password authentication or one-time password system, or some using some digital signature mechanism. All can be used by the bank to protect all the customers. Okay, so the main attacks that is happen in online banking system is phishing, pharming, cross-site scripting. Already we had studied about phishing and cross-site scripting, right, in the last in the previous module. Also keylogger, but Trojan horses are there present in the online banking system. Okay, and what are the main pros and cons, or the main advantages and the disadvantages? Actually online accounting system or e-payments or e-banking system is simple to open and easy to operate if it knows the networking mechanism. Also it's convenient. We don't have to stand in a queue to pay our bills. We can use the net banking system. But the disadvantages is you have to understand all the usage of network banking. Okay, every user have to know about the usage of internet banking. It might be difficult at the first time, but later
If you're familiar with that internet banking system, it's very easy. You can't have access to online banking if you do not have an internet connection. So you have a need of internet connection for accessing this internet banking. So security of transaction is very big issue in the case of online banking. That is also a disadvantage. But we have another advantage that it is available all the time. It's fast and efficient. You can keep on eye, or you can keep an eye on your transactions and account balance all the time. You can get to know about any fraudulent activity. It's a great medium for banks to endorse their products and services. More online services include loans and investment options, etc. But there is other disadvantages. Password security is must. If the bank server is done, then you can't access your accounts. If the bank server is done you due to the loss of net connectivity or a slow connection, then it might be hard to know if your transaction went through or not. You might become annoyed by constant emails and updates. You might get overly marked too to become annoyed by notifications, etc. All these are the advantages and disadvantages of online banking system. So you have a secure electronic transaction mechanism. You have an online banking system like internet banking. Also, you have a credit card system, online credit card system. All these are the payment system within a networking. Okay, thank you.